Đến mặt trăng. Trăng ở đâu nhỉ? Đây. Có bí mật gì ở mặt trăng vậy? Khoan đã, mình chưa mặc quần áo. Mặt trăng. How should integrity vậy? Mũ rồi. Tốt mà. Extreme solar radiation. This relay station has to be at least 100 years old. Stunning. Vào đây. Không vào à? Voluntary. I want to remind the research team that Voluntary, a highly proprietary supercomputer that is currently being contracted exclusively for the use of you in Project Prism. It is not meant for your own personal project. Yes, it's amusing to see just how many decimal points of pi it can calculate. Decimal point. How many bits of encryption it can brute force, or whether you can simulate table tennis with a perfect aerodynamic simulation. But there will be time for that later. For now, I need everyone concentrating to hitting our deadline. We're developing exciting new aerospace tech with our partner and client. That will be more than enough to keep anyone from being bored. Project Prism launch. We're happy to announce that the first test launch of Project Prism will be held today. I would like everyone to suit up and join us on the roof at 9 EDT. Reminder to please sing or watch to Eastern Daylight Time. Our partner will also be on radio for the launch. Oh. Có phải đây là lý do mà trái đất trở thành như vậy không? Wow, mô hình đẹp thế. Nhưng tàu con thoi. Looks like everybody evacuated fast. Yeah. On the roof. Tí nữa mình đi khám phá. Black Open Gravity Helmet. À, cái này biết rồi. Tiền. Giấy ăn. Cái này cái gì đấy? Shield Lab Outfit. Cái này mình có không nhỉ? À, mình có cái này mà. Moon Base Slate. Voltaire really is something else. A supercomputer so powerful they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material.
I've been spending some off hours running some dumb simulations, just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. You didn't know you wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised we even know we're working on a ship. You ever get jealous? You know, the crew in the shipyard? Building the actual vessels that are gonna travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina. I'm trying to share my dreams here. Well, your dreams are always out there and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? Ồ, đây từ lâu lắm rồi đây. Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there, I'm a scientist, deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. It's not a great opening line. You seriously can't get a date? You're an astronaut. Hey, no one asked you. Đây là trước khi trái đất bị hủy diệt các bạn. Và những nhà khoa học đang nghiên cứu cái gì đó. Nghe có vẻ rất là mờ ám nha. Corrosive calibrated grenade. Vandal. No. Perfect. Thanks. Not perfect. The cap. Nah. That sucks. When I accepted the assignment up here, we were told to bring a couple of personal items. Some psychological study said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. She, just got word that she passed. The next shuttle isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Goodbye, babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon. Ồ, đây là cũ lắm rồi này. Lâu lắm rồi đấy. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. I admit, this is not the most disciplined team I've ever run. Malcolm keeps stealing computational time on Voltaire and thinks I don't know this. And Sabina's been distracted lately, but won't tell anyone why. I really should demand answers from both of them. But honestly, I'm too preoccupied with this contract. We all are. Despite anything going on in our personal lives, there's something special about what we're building here. Ồ, bí mật là gì đây? Chắc đây là cách mà trái đất bị hủy diệt chăng? Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2,
1. There's that little sad Canaveral. Are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side. Chính là these Grab days. Drive. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Vậy là đây là cách động cơ Grab Drive đầu tiên được chế tạo ra. Động cơ chúng ta dịch chuyển tức thời, không phải tức thời mà bẻ cong không gian để chúng ta giúp tàu trượt đi. Tàu trượt trên không gian, chứ không phải là chúng ta chạy trên không gian. Không gian trượt, chúng ta đứng im. Đấy là nguyên lý hoạt động của Grab Drive. Đấy là cách mà tàu chúng ta có thể đi được những cái hệ mặt trời khác ấy. Đây này, chính là Grab Drive đây này. Đấy là cái Grab Drive đầu tiên của nhân loại. Theo mình nghĩ là được Starboard họ cho ý tưởng. Chúng ta đến NASA xem sao. Cũng lại là tập này chỉ chúng ta biết về lịch sử của Grab Drive. Lâu lắm rồi. Tàu về từng rơi giờ nó xịn hơn nhiều. Các bạn mất 32 phút để nhận được hình ảnh từ Jupiter, đúng không? Jupiter. Tàu bây giờ xịn hơn nhiều rồi. Trượt trên không gian, một ý tưởng nhưng mà rất là khó làm được. Đến NASA. Nào NASA. NASA. Ai là người đã cung cấp ra bản vẽ để nghiên cứu cái Grab Drive? Mình đoán là Starboard. Khoan đã. Crew của mình có những ai? Vasco đâu? Vasco confirm. Sarah, Heller, Barrett, maximum crew rồi à? Vô lý. Ok, ship mình đang có mấy? 1, 2, 3, 4. À, mình nâng cấp cái ấy, tí tính sau. Đã cần chỗ đây ra. Ê. Wow. Ta đã vào trong chỗ NASA rồi các bạn này. I can't imagine how tense and chaotic it must have been. À, trên đường đi thì mình nhặt được cái này hay lắm các bạn ạ. Nhặt được cái này. À không, cái này cái gì? Cái bộ cũ của NASA này. Có giá trị hiện vật này. Đeo cũng được. Đeo cũng được. Đeo cho vui. Cái mũ nữa. Mũ của NASA. Bạn nhìn này. Mình thiếu mỗi cái bộ quần áo là thành phi hành gia NASA. Chạy mãi đến nơi ấy. Ta đi khám phá xem có gì trong này không đã.
À đây rồi. Power. Ngon đấy. Đấy, Nam Bộ của NASA này. Mặc thử xem có gì hot không. What? Không ngon một bộ này. Phải ngon hơn. Mặc cho vui được nhưng mà để mình drop bớt một số cái không dùng đến. Cái này này. Tactician, cái này là cái ngon này. Bớt đi phí lắm. Bớt đi. Không cần nhiều ấy đâu. Rồi, có thể mặc. À, nhìn xàm quá các bạn. À, quay trở lại bộ này đi. Backpack. Đây rồi. Mũ. Mũ cũng hay, để đấy nhìn mặt cũng hay. Hết. Chúng ta chỉ có vậy thôi. Ồ, cái gì vậy? À, polymer. À, polymer là một nguyên liệu hiếm mà. Đấy. Để chế tạo. Gì kêu ghê vậy? Lên trên này được không? Không. Lăn. Remember the final vital and seal track are essential. Yes, we are come a long way as far as tolerance. Yes, the number of people cleared for lunch is much higher than it used to be, but the people live are still in our hand. I know that rumor that the next lunch is led to be cancelled, but let's not have that be on us. Assume that go time every time. Your professionalism is what makes space travel just a little bit safer. Station log. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handlers, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little gray man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. Oh, we have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was just to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Ồ, nguyên tố mới à? Có thể là nguyên tố mới. Ủa. Sao OBS lại skip frame rồi? What happened? Hello? Các bạn xem có thể bị lag. Chẳng hiểu vì sao lại skip frame của mình. Để mình nghiên cứu xem nào. Ok. Có gì đây không? Không.
Looks like a tiếp tục. structural collapse of the underlying strata. Typical of karst topography. Không phá được cái này à? They had a museum, but this whole place is a museum now. Anyway, looks like an exit at the end of the hall. Động cơ Apollo mission on Earth Moon. Đây là cái bảo tàng gì đây? 2021-50. Grab Drive. Đây là những cái nguyên mẫu đầu tiên của Grab Drive đang trong phát triển. Đây có phải cái mình nghĩ không? Nó đấy. Đây chính là The Lunar Rover. Chính nó. Mercury suit, cái để lên Mercury. Mercury nó rất là nóng thì. Cái gì hay ghê. Project Mercury. Thử xem là con người có thể chịu được gần Mercury không? Bộ gì đây? Mercury Spacesuit. Bộ này cũng hay đấy, mà hơi sida. Đây là cái đáp đất này, cái gì nhỉ? Apollo, đúng rồi, đáp ở đất đấy. Chính nó đấy. Jeremy. Cái này mình không biết đâu nhá. Có mấy cái mình không biết luôn. Apollo Mission 11. Nhìn có mấy cái này hay phết. Đây là cái gì đây? Nova Galactic. Chính là cái động cơ đầu tiên sang được Jupiter đấy. Chính nó. Đây là cái gì đây? Project Prism. Nó đấy. The first spacecraft capable of faster than the light travel. The first successful Voyager saw astronaut reaching Jupiter in moment what we put previous tech years. Chính là cái dự án đấy. Đây là cái gì đây? Đây là cái airlock. Living outside the Earth. Airlock. Mở được không? Không. Trưng bày à? Thế có gì không? Có. Thú vị ghê. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects. No motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you.
the brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. Ồ. Có thể nào này là artifact không? In rooms like this across the globe, scientists figured out how to save our species. These are the heroes. Yeah. Này nhìn ghê gớm vậy. Có gì hot không? Có vẻ là cũng có gì hot. Thôi đi tiếp nào. The final days of humanity on Earth must have been a special sort of hell for hopeful scientists. Mình có ý tưởng rất là hay. Có thể là Starborn đã cứu nhân loại không? Cái này là nó khóa à? Nó khóa gì được cái chứ? À, khóa đồ. That was fast. Pretty. Recon. Gì đây? Nah. Trust. No. Chẳng có gì. Cái nó nổ vậy. Không nổ được. Power required. No power. Có power chưa? Phát không sập được nhỉ? Đi đã sập phát thì hết phim. Fiber sealant. Gì? Battery. Có gì khác không? Không. Beret. Có pin. Cắm đi. Chắc sẽ dùng đến. Nhiều quá rồi. Không có điện. Gì đấy? Chẳng có gì. Oh fuck. I am taking damage. Giống Vasco vậy. Damage registered. I have total system failure. Giống rất Vasco vậy. Ai để cái trụ ở đây? Sneaky vậy. All yours. Đó chính là Vasco đây. Tổ tiên của Vasco. Hoặc là những đời đầu tiên.
Look at that. Vasco definitely takes after this side of the family. Có điện chưa? Biết thế mình sneak vào đây. Bây giờ chẳng làm tác dụng gì cả, mình phá trụ rồi. No signal. Mình vào đây hơi bị muộn. Chắc sẽ có đường bò vào đây, mình không bò vào, mình vào đường chính. Chắc bò đường này. Đúng không? Có gì hot trong này không? Nope. Phí thời gian. Không có gì cả. Chỗ này là mình nhớ đến một cái game. If they hadn't been able to convince people to invest this much, I wonder if humanity would still be here. Đó là Half-Life 2. Half-Life 1 chứ. Half-Life 1. Có một cái đường đi xuống như này. Giống phết. Một hay hai nhỉ? Half-Life 1 đúng không? Ok. Access log. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us. It's all going to be possible. Project log. Dr. Judith Tatian. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all the side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Là Grab Drive nó đi cùng với cả một cái một cái tác dụng phụ các bạn. Có gì bên này vậy? Xem thử coi. The artifact isn't far now. But look at all this stuff. Simply astounding. Huh. Oh. Lại có mini game để chơi rồi. À, bắn trong không gian này bạn sẽ bị lùi lại này. Đó. Bắn sẽ bị lùi lại. Tức là dùng vũ khí năng lượng. Energy weapon. Always a pleasure watching you work. Mình có vũ khí năng lượng không? Có này. Cái này các bạn sẽ không. Đó.
Power Pipe. Nắm xếp thế. Sắp hết Digipick đến nơi rồi. Modify, refine, ôi. Quả damage vãi trưởng vậy. Quả đam vãi trưởng quá. Bạn nhìn thấy damage của nó không? Ui 200 trưởng. Đấy chịu rồi. Con này không có cửa luôn. Con này là unique. Để lại. Con này không cửa luôn. Maelstrom, Viet, welcome my new friend. Trời. À, động cơ đã grab dry. Vẫn còn hoạt động được. Ghê gớm nhỉ. Cái nào ra khỏi đây không? Có nhưng mà Oh. Victory. Oh. Pigment. Be careful whenever running power through the prototypes. Secure all loose objects and have researchers empty pocket and remove jewelry, watches, etc. Reminder that the core of the drive contains a specimen that irreplaceable and all data is under strict clearance. Exercise all caution with all research material and issue information. Okay. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? 2149 August. Cái này không có void lock nhá. Thế thôi, không đọc đâu. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there.
A meteor could have hit Earth, a plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home! Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are Ồ, vậy là never lý do trái đất again after this bị is mất over. khí quyển ấy là do blood drive. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Ồ. Ồ. Là bị quá tải encoder à? Vãi. Cho mình chút. Ok. Vậy là cái grav drive là được phát triển từ cái artifact các bạn. Chúng ta hãy cùng thử bật xem nó có gì xảy ra nhé. À, tắt chứ phải bật. Trong lõi của nó chắc là gì artifact. Ồ, cái gì này nhỉ? Open. The suspense is killing me. Lại nữa. Oh, wait. Exterminator modify refine our Earth hunting rifle. Vãi. Lại có thể có những khẩu súng nó xịn như vậy nhỉ? Advance. Nào. Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Company. Don't worry, I have this. Haha. Để nó đi lên đúng không? Có đường tắt không nhỉ? Đường tắt không? Time turn them to dust. I will obliterate you myself. All to dust.
Shotgun vào mặt thế chịu nào được. Cái đường lên nhanh không? Không. Không, không có các bạn. Nhiều cách đi bộ thôi. Your hunt here. Be the light of the stars. Beret. Ôi trời. Nữa hả? Ủa, có 2 đứa luôn. Shotgun number 1. Địa đâu? À, đường tắt này. Mark Besser. Ồ, hóa ra là vậy. Cho đi Zipic để mình mở cửa. Ra nào. À, đường nè. Cái này phải mod lại nữa thì ngon. Có gì đúng này không? Chắc không có đâu nhỉ. Cứ mở xem. Nope. Not a single thing. Ô, ôi mở cửa cũng được. Phí. Ui. Electromagnetic. Ô. Sao mở cái cửa này? À, được rồi này. Ủa, đường đi đâu ấy? Nhầm đường à? Ở đây thang máy này. Ok đấy. Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel. At the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world when you can have all the settled systems?
Ta lựa chọn là một là sacrificing Earth wasn't worth having grabbed twice, or I can say agree. Oh, I mean, no. Assuming we weren't going to lose it anyway. War, disease, famine, all the classics. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Isa the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That is why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. I mean, you both wrong. It's time someone other than the Starborn made a decision. Don't be a fool. The emissary and I may have our differences, but you do not want to give us a common enemy. For once, he is right. Don't do this. We can collect the final pieces together. Okay, I'll get the duty on my own. Well, look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you're ready, the hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning, we'll kill you. But hey, at least we'll wait. The final round doesn't start until there's only one artifact left to gather. And if I'm not mistaken, Constellation has 1 or 2 to go. Wow, 4 kinh nghiệm luôn. Gần xong rồi các bạn ạ. Vậy chúng ta gần xong rồi. Nghĩ là dừng này ở đây thôi. Từ giờ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Cái này mình sẽ làm một nhiệm vụ phụ trước khi mình làm vụ chính. Gần xong rồi đấy. Gần hết rồi đấy. Ok, bye bye các bạn nha.